Now, let's answer galing sa mga random post ng mga members. Post ni Sir Jarhold Sumalinog Bakara. Hindi ko alam kung civil service na math reviewer ito or sa LET na reviewer. At hindi ko alam kung ano ang tamang sagot nito. Pero, I'm going to show you kung paano ito isolve lahat. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong 6 kung paano ito sagutan. Kung sino man sa inyo ang may answer key nito, just comment below kung tama ba lahat ang sagot ko. Let's do question number 126 dito. Which of the following has the largest numerical value? Ang mas magandang gawin natin ay doon tayo magtitingin. Of course, doon tayo titingin sa mga choices. Pero mag-elimination tayo. 30% of 120, that is 36. Kung titingnan mo yung katabi niya, 1/4 of 160, that is 40. So, eliminate mo muna na yan. Sulat mo, 40 ito. Next, ito 35% of 100. Of course, that is 35. So, eliminate na yan kasi meron na ka ng 40. Next, 1/3 of 120. That is 40. Pareho silang 40. So, malamang hindi silang dalawa. So, therefore, ang sagot dito ay itong number 3. I-double check natin. 0.35 times 120. And that is 42. Dahan-dahanin natin, okay? Isa-isahin natin. 30% of 120, or 30% times 120. Shortcut. Itong 0 dito, kasi percent man yan, isang 0, crash out mo lang at isang 0 dito. 12 times 3, that is 36. Kung isa-isahin natin yan, yung 30%, that is 0.3, o diba? So, 0, this is 6, that is 36. Isang decimal, so isang decimal din dito. So, ang sagot dito ay 36. Next, 1/4 of 160. Pag sinabing 1/4 of 160, multiplication yan siya, yung of. Then, yung 160 whole number yan, lahat ng mga whole numbers, mayroon yung automatic na denominator na 1. Numerator to numerator, that is 160. 4 times 1 equals 4. 160 divided by 4, and that is 40. So, ito ay 40. Next, 35% of 100. Of course, that is 35. Gusto mong isa-isahin natin? 35 means 0.35. I-multiply mo siya ng 100, so babalik din tayo sa 35. Kasi, mag-move ka lang ng dalawang decimal to the right, cancel mo yung si 0 dyan. So, 35 times 1, that is 35. Next, 1/3 of 120. Kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito. So, 1/3, multiplied mo ng 120, meron niyang denominator na 1. 1 times 120, that is 120. 3 times 1, that is 3. So, 120 divided by 3, that is 40. O, pwede mong direkta na lang yan. 120 divided by 3, and that is 40. Next, 0.35 times 120, and that is 42. Isa-isahin natin ito. 0.35 times 120. So, 120. Ganun lang ang gawin natin. Ignore muna natin si 0. This is 10 carry 1. 2 times 3 equals 6 plus 1 equals 7. Then this is 35. So 0, 12 carry 1, that is 42. Itong isa pang 0 na inignore natin, i-add up natin yan. Then, ang decimal, i-count mo 1, 2. So, mag-count ka rin ng 1, 2. So, ang sagot dito ay 42. Which of the following has the largest numerical value? Number 3, 42. Question number 127. Given that A is equals to 1/2, B is equals to -1, and C is equals to 3. Solve for the following equation. So, mag-substitute tayo. This is 5. Ang C natin ay equals to 3. Dapat nasa loob siya ng parenthesis. Minus. Yung B is equals to -1. And then, A yata ito. Ano to?
So, that is A. So, ni-raise ito lahat. Ganun natin. So, ni-raise ito lahat ng A, 1/2. Okay? Over 6A. Ang A ay 1/2. Okay? Next. Itong exponent na 1/2, that means square root nitong lahat. Square root of nito. So, ang next natin gawin ay isolve muna natin itong nasa loob. Okay? This is 15. And this one is plus 1. Negative times negative, that is positive. So, this is 1 plus 1. So, magiging square root of 16. Square root of 16 over 6 multiplied by 1/2, that is 3. So, kopyahin natin si 3 dito. Square root of 16, that is 4. 4 over 3. So, ang sagot dito ay 4 over 3. Ito ang tamang sagot. Uulitin lang natin kung sakaling pangit ang pagka-explain ko dyan. So, explain ko lang ulit. Ulitin ko lang. Ito yung solve the following expression. So, 5C equals B, tapos A over 6A. Ngayon mag-substitute tayo. Ito si C. So, 3 ito. I-delete na natin yan. Gawin natin siyang 3. Ito namang si B, negative 1. So, dapat nasa loob siya ng parenthesis, that is negative 1. Ito namang si A ito, ang equivalent niyan ay 1/2. So, ang exponent natin ay 1/2. Ang 1/2 na exponent, pareho lang yan sa square root. Yan. Next, dito tayo sa denominator. Yung A natin ay 1/2. So, 1/2, i-multiply natin ng 1/2. Ito na yon ang isolve natin. Next, delete natin yan. Ang equivalent nito, 5 times 3, that is 15. Ito, ilabas muna natin siya sa parenthesis. So, negative times negative 1, that is positive 1. So, square root of 16, that is square root of 16, is equals to 4. Numerator yan. Ang mga denominator natin, 1/2 of 6 or 6 times 1/2, that is 3. So, kopyahin lang natin si 3 dito. Kopyahin lang din si denominator na 3. So, ang sagot dito ay 4 over 3. Now, let's do this question number 128. What number must be added to each of the numbers such that the sum of the square of the first two numbers is 65 less than twice the product of the last two numbers? Let n be that number na i-add natin dito sa 3, 4, 7, at saka yung 5. So, 3 plus n. Let n be that number. What number must be added? Okay, 3, dito muna tayo sa 3. That the sum of the square of the first two numbers, ang first two numbers natin ay yung si 3 at saka si 4. Square. 3 plus n square, sum, i-add natin. Then yung 4. 4 plus n squared. Ito, yan. Okay? The sum of the square of two numbers, ito yon, two numbers. Si 3 at saka si 4. 3 plus n be that number, and let n be that number. Na i-add natin to each of these numbers. So, 3 plus n square. Kaya in-square natin yan. Is equals, gamit tayo ng ibang kulay para klaro lang, 65 less than twice the product of the last two numbers. When we say 65 less than, that means minus 65. So, unahin muna natin itong twice the product of the last two numbers. So, kung twice the product, 2 times, yung last two numbers, yung 5, ay yung 7 at saka yung 5. So, i-addan pa rin natin yung n natin. Kasi, yung ano bang i-add natin na number?
So, itong 7 plus n, i-multiply mo sa 5 plus n. And then, yan, i-multiply muna natin yan. Pero pareho lang din yan kung i-multiply mo lahat yan. That is twice the product of the last two numbers na 7 at saka yung 5. Plus n kasi what number must be added to each of the numbers. Kaya, lahat ng mga numbers dito, erase muna natin. Si 3, 4, 5 at saka si 7, ay si 3, 4, yeah, 7 and 5, nag-add tayo ng mga n dito. Next, huwag kalimutan itong si less than, 65 less than, sa twice nitong dalawang product nitong dalawang numbers. So, minus 65. Yan na yung equation dyan sa tanong natin dito. With regards sa pag-multiply nito, mayroon tayong separate video, 3 ways in multiplying this one. Gawin natin yung isang way. 3 plus n, 3 plus n. So, minumultiply natin yan. This is n squared. This one is 3n. So, i-add natin yan. This one is 3n. Tapos, ito ay 9. Klaro ba yan? 9 plus 9. I-delete natin para mas klaro lang. Plus 3n. I-add ang mga like terms. So, this is 6n plus 9. I-arrange natin yung maganda. Napagka-arrange. This is n squared plus 6n plus 9. Another way is FOIL method. Ang FOIL method, this is first, outside, inside, at saka yung last. 3 plus n. 3 plus n. First, this is 9. Outside, this is plus 3n. Then inside, this is plus 3n. Then last, plus n squared. So 9 plus, this is yung like terms. This is 6n plus n squared. Kung i-arrange mo yan, pareho lang din yan. So, i-erase muna natin yan lahat. Balik tayo sa problem natin. So, ang sagot dito, ito, this is n squared plus 6n plus 9. Plus. So, mag-erase muna tayo dito. Next natin i-solve itong 4n. So, dalawang way ang pag-solve natin para makita nyo lang or para may choices kayo kung paano nyo i-solve. This is n squared. This one is plus 4n. Then this one is 4n. Tapos, 4 times 4 equals 16. This is 4n. I-add natin. This is n squared plus. This is 8n plus 16. Pareho lang yan sa n squared. I-arrange natin. 8n plus 16. Another way, FOIL method ay ulit. FOIL method. So, that's 4 plus n. I-multiply natin. First, this is 16. Tapos, outside, this is 4n. Tapos, inside, plus 4n plus. Yung last, that is n squared. Equals, this is 16. Tapos, yung like terms, that is 8n plus n squared. So, pareho lang din yan dyan. So, i-erase na natin ito. At isulat itong sagot natin. This is n squared plus 8n plus, dan ba yan? 16. So, erase natin. Kung gusto nyo pa ng another way of solving this, itong binomial na number, this is 4, tapos n, box method tayo, para makita nyo lang kung paano mag-solve dito. Another way, bali. 4n. 4 times 4, that is 16. Tapos, n times 4, that is 4n. n times n, that is n squared. Tapos si 4 times n, that is 4n.
So this is n squared plus yung like terms, 4n plus 4n, that is 8n, plus 16. So, pareho pa rin. This is what we call box method. Delete natin yan. At balik tayo sa problem natin. Ngayon, dito muna tayo. I-solve natin ito by adding yung mga like terms. N squared plus n squared, that is 2n squared. 6n plus 8n, that is 14n. Plus 9 plus 16, that is 25. Equals. Ngayon, dito tayo sa kabila. Si 7 plus n times 5 plus n. I-multiply muna natin yan. 5 plus n. This is n squared. This is 7n. Plus mo yan. And this one is 5n. This one is 35. So, this is n squared plus 12n plus 35. Pareho lang din yan sa pag ina-arrange natin. N squared plus 12n plus 35. So, i-delete muna natin ito. At isulat natin ang sagot natin na n squared plus 12n plus 35. Yan yung sagot dito. Let's have another solution by using FOIL method. So, FOIL method muna tayo. N times 5 plus n. So, this one is yung FOIL method. First, this is 35. Then, outside, this is 7n. Inside, this is 5n plus yung last, that is n squared. So, mga like terms, that is 12n plus n squared, 35. Ganun pa rin ang sagot. I-delete na natin to. Ngayon, balik ulit tayo dito. So, 7n times 5n is equals to n squared plus 12n plus 35. I-multiply mo ng 2 bago tayo mag-minus ng 65. So, this is 2n squared plus 2 times 12n, that is 24n. 2 times 35, that is 70. So, kopyahin ito. 2n squared plus 14n plus 25. Ang buong ito ay i-minus natin ng 65. Next, doon muna tayo sa mga like terms dito sa kabila. Ang mga like terms dito ay ito. So, 70 minus 65, that is 5. So, ganito na ang itsura niya. Plus 2n squared. Kopyahin na naman ito. 2n squared plus 14n plus 25. Ngayon, ipagsama natin ang mga like terms. So, i-transfer natin siya. I-transpose natin. Kung mag-transfer tayo, kung plus siya sa kabila, maging negative siya sa kabila or pang minus siya sa kabila. Kasi, mag-minus tayo to both sides para makancel out siya. Gaya nitong 2n squared. Itong 2n squared, kung i-transfer mo sa kabila or i-transpose mo, mawala na yan kasi mag-minus tayo ng 2n squared. So, wala na si 2n squared. Next, alin pa ang mga like terms natin dito? Si 14n at saka si 24n. So, dito, ang matitira na lang ay si 25. Itong si 5, i-transpose natin sa kabila. So, maging minus 5 kasi nag-minus tayo ng 5 to both sides. So, wala na si 5 dito. Next, 24n minus 14n kasi nag-minus tayo ng 14n to both sides para makancel out si 14n dito. Next, 25 minus 5, that is 20. 24n minus 14n, and that is 10n. Next, para ma-isolate si n dito, mag-divide tayo ng 10 to both sides, or since si n, si 10 dito, pang multiply kay n, pang divide naman siya sa 20.
Pareho lang din yang ganyan. So, cancel out na si 10 dyan. Isolate na si n dyan. 20 divided by 10 and the answer is 2. So, ang sagot sa tanong dito ay 2. Saan 2 dito? Ito, choice number 5. Ito ang sagot, 2. If you think it takes time to solve this, akala nyo lang yun. Mahaba lang yung explanation ko kasi nagawa pa ako ng box method. Mayroon pa tayong foil method at saka yung vertical method. Pero actually, madali lang itong isolve. Ngayon, isang mabilisang pag-solve. 3 times 3 equals 9. 4 times 4 equals 16. 16 plus 9, that is 25. 3n plus 3n, that is 6n. 4n plus 4n, that is 8n. 6 plus 8, that is 14n. Plus n squared plus n squared, that is 2n squared, equals 7 times 5, that is 35, times 2, that is 70, plus 7n plus 5n, that is 12n, times 2, that is 24n, plus n times n, that is n squared, times 2, 2n squared, minus 65. Ipagsama ang mga like terms. So this is 70 minus 65, that is 5. This is 24 and 14n plus 24n minus 14n. Itong 2n squared at 2n squared, i-cancel out na natin yan kasi pag mag-minus yan, mazi-zero na yan. Wala na bali. So this is now 25 na lang natira dyan. Next, 25 minus 5, that is 20. 24n minus 14n, that is 10n. So, n is equals to 2. Ang sagot natin ay 2. What number must be added to each numbers? Si 3, 4, 7, at saka si 5. Ang sagot natin ay 2. So, mag-add tayo ng 2 sa lahat nito. So, maging 5, 6, this is 9, at saka 7 na ang mga new numbers natin. Such that the sum of the square of the first two numbers, sum of the square of these two numbers, so i-add natin. Square daw of these two numbers. So, square plus, yan. This is 25 plus 6 times 6, this is 36, is, meaning, equals yan siya. 65 less than twice, when we say 65 less than, that is minus 65. So, mamaya na yan. Twice the product of the last two numbers. Last two numbers. Twice the product. So, twice the product of the last two numbers natin na 9 at saka 7 minus 65. So, ito muna nasa loob ng parenthesis natin. That is 63. Ngayon, 63 times 2. That is 6, tapos 12, 126 minus 65. Mayroon tayong minus 65 dyan. Tapos ito, i-add muna natin. 25 plus 36. This is 61. So, kopyahin si 61. 126 minus 65, that is 61. So, therefore, ang sagot na 2 ay tama. Question number 129. What is the lowest term of 336 over 564? Pareho silang even numbers. Kapag sinabing lowest term, bali, yun yung hindi mo na siya ma-divide ng iba pang mga numbers. Example, 8 over 9. Wala namang mga common or mga greatest common factor nitong dalawa para ma-list natin siya. Let's see another example. 2/4. Ang lowest term nitong 2/4 ay 1/2. Paano? Ang greatest common factor nito, greatest common factor ay 2. Bali, i-divide natin ng 2, itong numerator at saka denominator para ma-list natin siya. So, 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2.
Ngayon, ang problema, malaki ang mga numbers dito, 336 at saka 564. Paano kung hindi mo alam ang greatest factor nito? Kasi masyadong malaki yung number. Unless na lang kung talagang alam mo agad-agad yung greatest common factor nila. Ganito yan. Since pareho namang even, i-divide natin ng 2 itong numerator at saka denominator. 336 divided by 2, and that is, this is 3, 15, 150. So this is 8, 6, 168 over itong 564 divided by 2. This is 250. So this is 282. So ipang-delete muna natin itong mga ginawa nating computation. Itong dalawa, si 168 over 282. Pareho pa ring even numbers. Ma-divide pa natin ng 2. So, i-divide natin ng 2. Numerator at saka si denominator. Kung ano yung dinidivide mo sa numerator, ganun din ang gagawin natin sa denominator. 168 divided by 2, that is 4, 30, 50, 84. Then, 282 divided by 2, and that is 141. Si 141, hindi na siya even number, so hindi na natin siya ma-divide ng 2. I-try natin i-divide ng 3 ang dalawa. Si 84, obviously, ma-divide siya ng 3. Pero isa-isahin natin. 8 divided by 3, that is 2, 6. Tapos, 2 na 24 divided by 3, that is 8. Therefore, 84 divided by 3 equals 28. 141 divided by 3, and that is 47. Ang sagot ngayon ay 28 over 47. Ito na yung lowest term ni 336 over 564. Kasi hindi mo na yan ma-list pa. Therefore, ang greatest common factor nito ay 2 times 2 equals 4, 4 times 3 equals 12. So, ang greatest common factor nito ay 12. So, 336 divided by 12 equals 28 over 564 divided by 12 equals 47. So, yan na yung sagot. 28 over 47. Now, let's do question number 130. Which of the following expression is equals to M, isulat lang natin, equals 1/3 times xy squared. First, tignan natin ito equation na ito, kung mayroon bang makakancel dito. Wala siyang makancel. So, bali, kahit balik-balik ta rin pa yan, dapat nandyan si M, nandyan si x, y. Choice number 4 at saka si number 5, eliminate na natin yan kasi wala dyan si y, wala dito si y din. Ang paglaruan lang natin ay itong choice 1, 2, at saka 3 kasi kumplito bali siya. Now, si choice 1, x is equals to square root of m over 3y. Dapat ang gagawin natin ay mapareho nito. So, ito, i-transfer natin sa kabila. So, magiging 3xy. Pariho lang yan, para sa mga magtatanong, bakit 3xy? Pariho lang yan kung gagawin mong 3yx. Pariho lang yan. So, let's proceed. Square root of m. Tapos, ang buong equation, erase mo ng 2 para ma-cancel out si square root dyan. At nandito na sa kabila yung, bali ganyan na siya. Then, m. Hindi sila pariho dito. So, mali si choice 1. Next, itong si choice 2 natin. Y equals square root of 3mx. So, i-multiply natin ang buong equation, or mag-raise tayo ng square pala sa buong, square natin yung buong equation para ma-cancel out itong square root natin. So, maging y squared equals 3mx. Para ma-isolate si m dyan, so this is y squared over 3x.
Hindi pa rin siya pareho. So, mali si number 2. Next, i-delete natin ito. Next, itong si x equals square root of 3m over y. So, itong si y, i-transfer natin sa kabila. So, magiging square root of 3m. Then, ang buong equation, i-raise natin ng 2 para makancel out itong square root natin. So, magiging 3m. Tapos, xy squared. Next, para ma-isolate si m dyan, itong si 3, i-divide natin sa kabila over 3. Itong x, bali, mayroon pa yung parenthesis. Itong si xy squared over 3 equals m, pareho lang yan sa 1/3 xy squared equals m. Therefore, ang sagot dito ay itong choice number 3. Which of the following expression is equals to m equals 1/3 times xy squared? The answer here is x is equals to square root of 3m over y. Pareho lang siya. Para sa nalilito, ang ginawa natin ay sinulat natin, di ba? Ito yon. Yan. So, si y, tinatransfer natin sa kabila. Since si y, pang-divide siya sa square root of 3m, kaya pang-multiply siya sa x. X, y. Tapos, ang natira na lang ay si 3m. Para ma-isolate natin si m dyan, kunin muna natin yung square root kasi na-under siya sa square root. By, yung buong equation natin, i-raise natin ng 2. Raised to 2 or power to 2, exponent to 2. Yan. So, square root of 3m raised to 2, cancel out na yan siya. Ang matira na lang ay si 3m. Since ang buong equation naman, ang ni-raise ng 2 natin, ito sa kabila, xy squared. Nasa loob siya ng parenthesis kasi lahat sila. Next, si 3m, bali yan, dinivide natin ng 3 to both sides para makancel out natin yan. So, ang natira na lang ay si m xy squared over 3. Itong over 3 na yan, pareho lang yan kung ganito ang gagawin natin. Xy squared tapos 1/3. So, therefore, si choice number 3 ay equal dito. Now, let's do question number 131. The square root of the sum of 64 and 36. Ganito yan. Square root of the sum 64 plus 36. And that is, yung nasa loob ng square root, i-add muna natin yan kasi square root of the sum nito. So, 64 plus 36, that is 100. So, square root of 100 is 10. So, ito yung tamang sagot. 10.